Y hoy quiero hablarles del tema And today's title is cambiando nuestros fracasos en éxitos. Changing All of Our Faults into Success. Y por esa razón quiero pedir que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 23 y el versículo 8 en adelante. I ask you to open your Bible, 2 Samuel chapter 23, verse 8. Es una historia muy interesante y tiene que ver con la historia de aquellos valientes que se agregaron al equipo del rey David. It is a very interesting story. It has to do about those courageous men that added to the army of David. Pero hoy en esta tarde vamos a ocupar la historia de dos de esos valientes que pertenecían al escuadrón de David. So we're going to go ahead and take the time to see those men that were added onto the army of David. Fueron hombres que cambiaron esos fracasos y los convirtieron en éxito. This man that changed all of their faults into success. ¿Cuántos de nosotros en la vida no hemos tenido fracasos? How many of us haven't we have faults and we have had things be Y unsuccessful? no hablemos de grandes fracasos que nos enterraron y hablemos de cosas simples, de crisis que pasamos en la vida, You know, not about those harsh things, but maybe simple things that went ahead and caused strain within de us. algunas pérdidas que experimentamos A couple of things that we have lost. y cosas así que muchas veces nos traen un poquito de tristeza y nos angustian. And some of those things that bring a little bit of sadness to us and a little bit of anguish. Todos nosotros quizás en algún momento determinado de nuestra vida pasamos por esas circunstancias. At any particular time in our life, we go through this difficult circumstance. Así que a través de la historia de estos hombres que nos narra la Biblia, And through the story that the Bible narrates to nosotros us, podemos aplicar algunos principios de cómo nosotros poder hacer para cambiar nuestros fracasos en éxitos. we can go ahead and look into some changes that we can make to change our faults into success. Y la Biblia ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante, dice de la manera siguiente. And the Bible reads at 2 Samuel chapter 23, verse 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. These are the names of the David's mighty men. José Basebet, el tagmanita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esmita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Versículo 11. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. These were the man Joshua Benesh of Teskeba, and he was the chief of the three. He had raised his spear against 800 men, who he killed in one encounter. Next to him was Eleazar, son of Donai, the Adonite, and he was also 3 men. He was with him, David, when they all taunted against the Philistines, gathered all together for battle. Then the men of Israel went ahead and retreated, but they stood their ground and struck down unto the Philistines till their hand grew into their swords, and it was frozen unto their hand. The Lord brought above a great victory that day. The troops returned to Eleazar, but only to strip up and pick up the dead. Next to him was Shammah, son of Agri, and Heret, and he was a Philistine bandit together at a place where they had a big field full of lentils, and Israel's troops fled there altogether. But Shammah took his stand in the middle of the field. He defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about such a great victory.
Amén. Amen. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en este lugar. Thank you, Father, because you allow us to gather here. Y tratar de entender lo que tú estás diciendo ahí, Señor, en estas historias. And being able to understand what you're trying to tell us through this Señor, story. muchas gracias porque hoy nosotros podemos, Señor, abrir esta palabra y encontrar principios que nos ayudan, Señor, a cambiar nuestros fracasos en éxitos. Because we can open the word and listen, Father, and know there is ways of changing all of our failures into success. Señor, y no es nuestra capacidad, sino es la capacidad que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo. And it's not by our capacity, but the capacity received through the Holy Spirit. Solamente, Señor, te pedimos hoy en esta tarde que nosotros podamos, Señor, aplicar esos principios a nuestra vida We ask that we can apply those principles to our lives y ser así de esa manera, cambiar esas cosas que nos han sucedido en la vida, Señor. and being able to change those things that have happened in Para our bien, lifetime to the en el good. nombre de Cristo Jesús. In the name of Te lo Jesus pedimos y Christ. todos decimos, And we all say, Amen. Dale el Amen. aplauso fuerte al Señor, hermano. Yes, give a big clap to the Hoy Father today. quisiera Hallelujah. hablarles acerca de este tema So today I'd like to talk to you about this con title la intención de que nosotros podamos aplicar estos principios a nuestro diario vivir. with the intention that we can apply the small principles to our daily life. Y la historia que nosotros hemos ocupado en esta tarde And the story that we have used today, nos lleva a meditar y a pensar and it takes us to be able to think and cómo acknowledge Dios quiere cambiar en nuestra vida how God wants to change in our life aquellas cosas negativas que nos han sucedido those negative things that happened to us en éxitos. and all those things into great success. Todos estos principios que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios All these principles that we're able to find in the Bible, nos van a ayudar they're going to be able to help si us nosotros lo ponemos en práctica. if we're able to put this into Y practice. todos en algún momento de nuestra vida And everyone in at least a certain point in our life, hemos experimentado momentos de fracaso. we have explained and had moments of true failure. Hemos tenido pérdidas We have had many loss y atravesado por algunas crisis. and we have gone through some crises. Y esas crisis muchas veces nos han llevado a la desesperación, And those crises have taken us to the point of a desperation, no encontrar quizás en algunas ocasiones esperanza. not being able to find hope. Hemos pasado quizás por esos momentos We have gone through those y moments, quizás algunos de nosotros hemos podido salir. and some of us have been able to get out. Posiblemente usted en esta tarde esté atravesando por uno de esos momentos, It is possible today you're going through one of those moments, ya sea una crisis, como le dije, or maybe a crisis like I mentioned, una pérdida, or maybe something that you lost, quizás un fracaso que ha experimentado durante algunos años atrás. maybe a failure that you had a couple years ago. Y cuando yo me refiero a fracasos, And when I'm talking about things that you have failed no me at, estoy refiriendo a un fracaso total, I'm not talking about of a total chaos and sino fault, más bien but I'm talking que about me estoy refiriendo a las crisis que muchas veces enfrentamos, but the many crises that we constantly face, que en algunas ocasiones nos hace parecer que no encontramos la solución that sometimes it seems that we're unable to find the solution. y nos hemos visto desesperados, We have found ourselves desperate, angustiados, anguished, sin soluciones. with no solutions. ¿Alguno de ustedes ha enfrentado crisis de esa manera? Had any of you faced those type of crises at one point? ¿Alguna vez usted ha pasado por esas crisis donde no ha encontrado esa solución? Have you found yourself in those problems and you haven't found a solution? Y yo le puedo preguntar a usted qué ha hecho en esos I momentos. probably ask you, what have you done in that moment? ¿Se ha puesto a llorar? Have you started to ¿Se ha puesto a cry? investigar Have you started to cómo investigate salir de ellas? how to be able to get out of that Pues hoy en moment? esta tarde quisiera ayudarle un poquito por si acaso usted ha pasado o está pasando por esos momentos. So today I wanted to help you just in case you're going through or have gone or will go through that. Y a continuación veremos estos dos ejemplos And continuously we will see two examples, en los cuales estudiaremos and the ones we're going to go ahead and a study. dos personajes que transformaron sus fracasos en éxitos, Two people that went ahead and took their failures and transformed them into true success. sin importar las circunstancias
circunstancias que tuvieron que enfrentar. not depending upon the circumstances that they were facing. Y estos dos hombres o estas dos personas que fueron que Dios utilizó para hacer grandes cambios These two people that were there to make great changes through God, fueron parte del grupo que tenía David, grandes hombres valientes. they were part of an army that David had, the mighty men of David. Y la Biblia nos describe a estos hombres, a este grupo que tenía David. And the Bible describes to us this group of men that David had. Eran hombres que venían de una condición bastante deplorable. Came from a situation in their life which was very, very chaotic. Eran hombres que David los había encontrado huyendo en las cuevas, These were men that were fleeing, they were hiding in caves. pero que Dios los utilizó para hacer grandes cosas con David. But that God used their lives to do great things with Entre David. ellos está Eleazar Amongst them we have Eleazar. y el otro Sama, And then the other one's name is que Shammah. esa es la historia que hemos leído hoy. And that's a story that we have read today. Comencemos por el primero. Let's start with the first one. Consideremos la vida de Eleazar. So let's consider the life of Eleazar. La Biblia dice que este hombre, él solamente mató a 800 hombres. This says that the Bible says that this man only killed 800 men. Ese aquel hombre que antes de esto tenía un espíritu de fracaso. This were the man that right before that he had a spirit that was already in failure. En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 9 y 10, In the second of Samuel chapter 23 verse 9 it says, la escritura cuenta que Eleazar quedó solo con su espada, Eleazar was left alone with his sword. luchando contra sus enemigos. He was fighting against his enemies. Tanto fue su lucha que tenía este hombre His struggle and fight was so much that this man had que la alone. mano se le quedó pegada a su espada al pelear. That his sword was stuck to his hand and frozen to it. Tanto fue el esfuerzo que hacía por defender lo que Dios le había dado, It was the strength that he was putting and able to defend everything that God had given to him, que su espada no se pudo despegar de tanto luchar. that his sword was unable to be removed from his hand. El pueblo de Israel se había huido de los enemigos, The people of Israel had retreated from their enemies. así que solamente él quedó contra ellos, So Eleazar was the only one facing the enemies. pero venció. But he was able to fight and overcome them. Y solamente el pueblo regresó para recoger aquel botín que habían dejado. And the people of Israel only came back to pick up all of the dead bodies that were left Cuando after. todo había pasado ya. When everything has ceased and passed, they came. El pueblo que había oído, que estaba junto con él, pero cuando vinieron los enemigos, The people that had come to him to fight, but then after the enemies had come, regresaron a recoger lo que habían dejado los filisteos. they had retreated and now were coming back to pick up everything the Philistines had left behind. Y esto nos deja una gran enseñanza. And this leads to us such a great teaching. Los que pasan del fracaso al éxito The people that go from failures into great success son aquellos que dicen, are those that say, sí se puede. yes, it is Dígale a su possible. vecino, sí se puede. Come on, tell your neighbor, Ay, yes, it's possible ayúdame, to be dale get ánimo a su done. vecino, dígale, sí se puede. Come on, help your neighbor, give them encouragement. Yes, it's possible. Para tener éxito en nuestra vida, To be able to have success in our life, cuando estamos pasando por fracasos o crisis o pérdidas, when we're going through loss, failures, or crisis, tenemos que tener esa actitud we need to be able to have that de attitude. sí se puede. You need to say, yes, it's Por eso possible. una vez más dígale a su vecino, sí se Come on, puede. say, yes, you can. It can be Porque los done. que pasan del fracaso al éxito Because the ones that go from failures to success son los que en el momento difíciles dicen, este problema no me va a vencer. those people that struggle to those are the ones that defeat and say, yes, I can, Porque and don't hold back. muchos de nosotros pasamos por crisis, angustias, fracasos, problemas y nos rendimos al Because problema many of fácilmente. us go through problems, crises, difficulties, and we just surrender to it.
Nos rendimos a la situación. No, We surrender to no the se difficult puede. situation. Oh, Es no. imposible. No, I can't do this. No It's lo too lograré. difficult. I'm not going to be Está able to make it. difícil. It's too difficult. Esto es demasiado para mí. This is way too much for Pues me to get hoy en esta tarde le quiero dar ánimos. Con el sí se puede. So I want to encourage you for you to say, yes, I Es can. decir, podemos cambiar nuestros fracasos en éxito, Yes, we hermano. can change our failures into great success. Yo no sé cuántas veces usted ha fracasado en la vida. No lo sé y no me interesa. I don't know how many times you have failed in life, and I don't care about the number. I'm not interested. Pero sí me interesa que usted en la vida sea exitoso. But I am interested that you in life are truly successful. Tenga éxito en la vida. That you will be successful in life. Tenga éxito en los negocios. That you will be successful in your business. Tenga éxito en sus estudios. That you will be successful as you're in school. Tenga éxito en su salud. That you will be successful through having Tenga good health. éxito en todo lo que emprenda. That you have good success in everything you decide to do. Sí, se puede. Yes, it is possible. It can be done. Aunque los demás digan no se puede. Although everyone else is saying no, it is not possible. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido esa frase? No se va a poder. How many times have we received that phrase as, nope, it is not possible. No se va a lograr. No, you cannot achieve that. Esto nos indica This indicates to el us primer punto the first point que nos ayuda a alcanzar el éxito. that help us to be able to achieve success. Y posiblemente usted esté familiarizado con esta frase. And it's possible that you're very familiar with this phrase. Perseverar. That you need to be able to have perseverance. Perseverar. You need to persevere. Esa es la clave. Algo que yo aprendí desde muy pequeño Something that I knew and I learned when I was very young. a perseverar en la vida. To be able to have perseverance Mire, through y life. eso me sirvió porque yo he pasado por fracasos en la vida. And that was so good for me to learn because I have gone through many faults. He pasado por momentos de angustia. I've gone through many failures. I've gone through moments of He anguish. pasado por crisis. I have gone through crisis. Aún siendo muy pequeño. Even though when I was very young. Pero esas palabras que me fueron enseñando de perseverar siempre. But those words that were taught to me to always have perseverance. Perseverar hasta el final. To be able to persevere all the En way to otras the palabras, end. nunca de darnos por rendidos. Never to be able to give up. Nunca darnos por vencidos. Never ever give up. Porque mire, el enemigo que nosotros enfrentamos, él quiere destruirnos. Because the enemy that we face constantly, he wants to destroy Él quiere us. quitarnos lo que Dios nos ha dado. He wants to take away what God has given to Y us. no debemos de rendirnos a sus amenazas. And we should not give in into everything that he has. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, los creyentes, una promesa que viene de Dios. Because we have a promise that comes from God. Dice la carta a los Efesios The letter to the Ephesians says que la palabra de Dios that the word of es God, la espada del Espíritu. it is the sword of the Holy Y si Spirit. nosotros podemos utilizar esa espada del And if we're able Espíritu to use the sword of the Holy Spirit para hacerle frente al enemigo, to be able to face the enemy, vamos a vencer. we're going to be able to Solo overcome him. tenemos que perseverar. We just need to be able to Diga a su persevere. vecino, hay que perseverar Come hasta on, el final. tell your neighbor, we need to be able to persevere to the Tenemos que end. perseverar, mis queridos hermanos. We need to make it all the way to the end. Esto significa This means que tenemos en nuestras manos that we have in our hands un arma espiritual, that we have a weapon that's a spiritual basis. conocida como la palabra de Dios. And this is known as the word of Y God. ahí está el detalle, hermanos. And that is where the detail stands. Cuando nosotros no sabemos utilizar la espada de la fe, When we are not able to learn how to use the sword of the word. cuando no sabemos cómo utilizar esa arma, When we don't know how to use that weapon, el enemigo se ríe en nuestra cara, the enemy laughs in our face. se burla de nosotros. He mocks us. Así que debemos de aprender a usar la palabra de Dios So we need to learn
learn how to use the word of God. porque es como una espada, Because it's like a sword. y ser perseverantes en ello. And we need to be able to persevere through it. Cada vez que nosotros declaramos la palabra de Dios, Every time that we declare the word of God, nuestro enemigo tendrá que huir. our enemy is going to need to flee. Así que le voy a dar un consejo hoy en esta tarde. So I'm going to give you an advice today. Cuando el enemigo venga a decirle que usted es un perdedor, When the enemy comes to your life and says that you're a loser, saque la espada de la fe so take out the sword of faith, y diga usted, and you need to say, en Cristo through Christ, soy más que vencedor. I'm more than A ver, victorious dígale a to su him. vecino para que se anime, dígale, en Cristo somos más que vencedores. So tell your neighbor, through Christ, we're more than victorious. Así que, hermano, no hay que estar angustiados. So we should not be Y anguished. si estamos en una crisis, And if we're in the middle of a crisis, diga usted, en Cristo soy más que vencedor. come on, say it, through Christ, I am more than victorious. ¿Cuántos lo pueden decir eso con una convicción, hermano? How many can say that with a Porque true mire, conviction? Cuando usted lo dice, en Cristo soy más que vencedor, el diablo dice, ajá, Because when you turn around and say, oh, through Christ I'm more than victorious, the devil turns around and says, ah. se burla en nuestra cara y dice, So he starts to mock you all the time. le da vuelta alrededor y usted, ya viste cómo te tengo. And he turns around, surrounds you, and starts to mock you. No puedes salir de esa. ¿Y cómo me estás diciendo que vas a superar tu vida? And you stands around you and says, how are you going to overcome this? How can you tell me you're going to do Que this? el trabajo del enemigo es mantenernos ahí, mire, ahí. Because the work of the devil is to keep you there Y grounded. por eso andamos a veces con una cara como que hemos chupado, dicen por ahí, limón, así. And that's why sometimes we have a frown on our faces like we have taken some lemon and ate some. Usemos la espada, hermano. Use the sword. No se ponga ahí di como hacen algunos que la abren en el Salmo 91 y la ponen de almohada, Señor. Don't do like many people that they open it to Psalms 91 and put it to their pillow. Declárela y háblela But you need to declare it. You need to say it. fuertemente. You need to be loud. No tenga problema porque se vayan a asustar algunos. Si está hablando la palabra de Dios, un efecto tendrá. You don't worry if people are going to get scared as you go ahead and recite the word of God. A special effect will Y happen. así se puede porque la palabra de Dios me da esa promesa. Come on, yes, it's possible because the word of God gives me that promise. Los que creemos en Jesucristo, Those that believe in Jesus Christ, vamos de victoria en victoria. we move on from victory to victory. No de derrota en derrota, hermano. We No, do not no. go from failure to Dice failure, de victoria en victoria. but we go through victory and victory. Los cristianos verdaderos The true Christian believers, dicen que sí se puede en Cristo. they say, yes, it's possible through Sí Christ. se puede en Cristo Jesús. Yes, it's possible through Christ. Podemos tener, mis queridos hermanos, una vida de victoria. Yes, we can have a life and true victory. Una vida de logros. We can have a victory of A ver, success. ¿cuántos lo creen conmigo que podemos tener una vida de victoria? How many believe this, that we can have a true life and No victory? una vida de derrota. Not a life of constant failures. Dios no nos ha llamado para vivir una vida de derrota, hermano. God hasn't called us to live a life of Él failures. nos ha llamado para que seamos victoriosos, He has called us so that we will be para que victorious, seamos cabeza y no cola. so that we can be head and Para not eso nos ha tail. llamado Dios. That's what God called us for. Pero la historia que nosotros leemos hoy, But the story that we read today, el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel estaba amedrentado contra los filisteos. all of the people of Israel were frightened by the Y Philistines. cuando ellos venían a robar sus cosechas, And when they would come to take their harvest, ellos aparecían con espadas, armados, gritando, y los israelitas retrocedían. and then the Philistines would come with swords and everything to attack them, and the Israelites would retreat. Pero hubo un hombre But there was a man que se quedó al frente. that went ahead and stayed up in the ¿Y front. qué dice la Biblia que pasó con este hombre? And what does the Bible say that happened with this man? ¿Lo derrotó un ejército? That a whole army went ahead and defeated this No. man? No. Dice la Biblia que mató a 800 personas en esa ocasión. Bible says that one man was able to kill more than 800 men. ¿Se puede imaginar usted peleando, una sola persona peleando con un ejército completo? Can you imagine one person fighting with a whole army all on its own? O nosotros diríamos,
es imposible. We would probably say, my God, that is impossible. Pero yo creo a la historia que nos cuenta la Biblia. But I believe the story that the Bible is telling No us. es una fábula, para mí es una realidad. It is not just a little storytelling, but it's the truth Que este hombre, that this man, como dice la Biblia, as the Bible says, destruyó a 800 enemigos he destroyed 800 y enemies. peleó tanto And he fought so much. que su espada o su mano le quedó pegada a su espada. And he fought so much that his sword was stuck to his hand. ¿Alguna vez usted ha garroteado una piñata Have you ever hit a piñata with a stick y se rinde a la primera y dice, no, no puedo romperla? and you fall down to the first one and then you say, no, I can't beat this Me piñata? imagino que este hombre cerraba los ojos y decía con la espada, vamos And maybe para allá, this vamos para person acá. went ahead and got the sword and was just swinging it. Se vale imaginar, hermano. It is possible for Yo me you just to imagino que daba imagine this. vuelta este hombre con la espada y cortaba las cabezas y nadie se le podía acercar. I can imagine that this man just flew and threw his sword around and killed so many. Eso solamente Dios lo puede hacer. God is the only one who's able to do that. Y ese es el Dios que yo encuentro en la Biblia. And this is the God that I Ese es find el in the Dios que Bible. nosotros servimos. And this is the God that we serve. Ese es el Dios que nosotros adoramos. And this is the God that we Yo no sé worship. si ese es el Dios que usted conoce. I don't know if that's the Pero God yo that you conozco un know, Dios poderoso. but I know a God that's El mundo powerful. puede decir es imposible. That many people would say it's impossible. Este Dios me declara en su palabra que todo es posible para los que creen. This God tells me that all things are possible through God who gives us strength. Diga conmigo, los problemas son pan conmigo, hermano. Go ahead and say the problems are not a challenge for me. No, algunos se quedaron así. Some of you just stayed there and said nothing. Algunos se quedaron. El pastor no sé lo que está hablando. Some of you probably turned around and said, I don't know what the pastor's talking No, le about estoy today. diciendo que en Dios todo es posible. What I'm saying is through God all things are possible. Aunque los demás digan que no, Although everyone else will say los que no, creemos en Jesucristo, those that believe in Jesus Christ, decimos que sí se puede. we say, yes, it is all possible. Lo vamos a conseguir. Yes, we're going to achieve this. Lo vamos a lograr. We're going to go ahead and Yo achieve no sé this. cuáles son las metas que usted tiene en su vida, I don't know what are the goals that you have in life, pero yo tengo metas, hermano. but I have goals Yo estoy myself. seguro, I am sure. no van a ser fáciles lograrlas, I am sure they're not going to be easy pero to yo sé achieve. que tengo un Dios But I know that I have a God todo lo puede. that through Ay, him all things are así como dice possible. la canción, yo tengo un Dios que todo lo puede. Just like the song says, I have a God that through him all things are possible. Ese es mi Dios, That is my God. el que todo lo puede. The one that all things are possible Nunca ha through. perdido una batalla. He's never lost a Él battle. es poderoso, He is powerful. súper poderoso. He is super Arriba powerful. de él no hay nadie más. Oh no, like him, there's no one Él else. tiene el poder. Y He es has más, the power. Él nos Furthermore, ha entregado el poder. He has given Diga us the conmigo, power. yo tengo el poder Come de on, say it Dios. with me. Oh, we have Yo the tengo power. la autoridad Come de on, say, Dios. I have the authority of God. Y si usted tiene la autoridad de Dios, entonces ¿por qué está amedrentado? So if you have the authority of God, then why are you so worried and depressed? Si tenemos la autoridad de Dios, ¿por qué estamos fracasando? If we have the authority of Okay. God, then why are we constantly failing? Porque no creemos Because we don't believe lo que Dios nos ha dado. what God has given to us. Este hombre, This man, solamente él only he, derrotó a todo un ejército. he destroyed a whole army. ¿Y qué pasó? And what happened? Cuando él había matado a toda esa cantidad de hombres contrarios, enemigos. When he had killed all of those enemies, Yo me imagino que los demás huyeron y dijeron, no, con este hombre no se puede. I can imagine that everybody else went ahead and fled because they said, you can't defeat this Y man. los demás, los que se habían acobardado, simplemente dice la Biblia que vinieron a recoger el botín. And then the Bible says that those that retreated went ahead and just came back to pick up what was left after. Ahora vinieron a comer. They just came to be able to eat. Así vinieron los demás, los demás israelitas. This is the way that the rest of the Israelites came. Para lograr eso, To be able to achieve that, necesitamos perseverar hasta el final de nuestra vida. we need to be able to have perseverance to the end of time. No rendirnos en los primeros momentos cuando arrecia la tormenta. Not being able to give up in those last moments when all of the big storm starts. Hacer como hizo Eleazar. The way- Se quedó.
that Eleazar did it, that's what we need to perseveró do. hasta el final. We need to persevere all the way to the end. Y segundo And the principio, second principle that we learned, debemos de mantener la integridad, ser we íntegros. need to be able to maintain our integrity. We need to be people with integrity. Ser íntegros delante de Dios. To be able to have integrity before the Lord. Si los demás mienten, If everyone else lies, nosotros no. we're not going to lie. Si los demás roban, If everyone else steals, nosotros no. we are not going to steal. Si los demás son infieles, If the rest are unfaithful, nosotros no. we are not going to be unfaithful. Si los demás son ingratos, If the rest are just unpolite, and nosotros no. we are not going to go ahead and be that Si way. los demás son chismosos, If the rest of people are people that gossip, nosotros no. we are not going to be gossipers. Eso se llama ser íntegro. That is what it's all called, about being Y full of cuando integrity. nosotros somos íntegros, And when we are full of integrity, Dios God, nos ayuda a conquistar nuestras batallas. He helps us to overcome our battles. Porque Dios nos ha dado un espíritu diferente. Because God has given us a different type of spirit. Así como el espíritu que tenía Eleazar. Of the same spirit that Eleazar had. Ese es el espíritu que hay en el cristiano que es íntegro. That is the spirit that's within the Christian believer that's full of integrity. Hay un espíritu de poder. There is a spirit of Un power. espíritu de autoridad. There's a spirit of authority. Un espíritu que todo lo puede. It's a spirit that it says all things are possible. Eso debe ser nuestra actitud. That should be our attitude. Integridad. We should be full of Dígale a integrity. su hermano, tenemos que ser íntegros Come on, tell your neighbor we should be full of en integrity medio de la prueba. in the midst of our Le voy a trial. decir algo, hermano. I'm going to say something. Muchas veces, Many times, cuando estamos en una angustia, when we're in a moment of en anguish, una crisis, when we're in the midst of a crisis, fácil se nos hace mentir. it is so easy to be able to lie. No me levante la mano. Please do not raise your hand. Pero alguna vez usted ha pasado en una crisis y ha dicho, esta es mentirita blanca. Maybe you went through a crisis and you said, this is just a very small white lie. Alguna vez usted ha estado en una angustia y dice, ¿qué hago? Maybe you're in a moment of anguish. You're like, my God, what am I going to do? ¿Lo tomo o lo dejo? Should I take it or shall I leave it? ¿Me lo llevo o lo dejo ahí donde está? Should I take it with me or should I just leave it right Cuando there? Dios prueba nuestra integridad. And it's when God tests our integrity. Para cambiar nuestra vida o los fracasos de nuestra vida en éxito, debemos de ser íntegros. And to be able to change our past failures into success, we need to be full of En integrity. nuestra vida debe de haber esa integridad. And our life should be full of integrity. Porque cuando nosotros somos íntegros delante de Dios, Because when we're full of integrity before the Lord, entonces que nosotros tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado. it is then that we have that authority that God gives to us. Palabra íntegro quiere decir completo. The word integrity means completeness. Cristianos completos, no cristianos a medias. Christian believers that Hay are muchos. complete, not halfway Christian believers Hay all the way. muchos cristianos a medias. There's many Christian decir, believers that are just Se halfway hacen Christian. llamar cristianos, pero no son. They make creyentes. themselves called Christian believers, but they're Nosotros not. tenemos que ser, diga conmigo, cristianos completos. Come on, say it. We need to be Christian believers that are Íntegros, complete, full a of pesar integrity. de las cosas. It doesn't matter with the circumstances. Este hombre era un hombre íntegro y por eso Dios le dio esa autoridad. And he was full of integrity, and that's why God gave him the victory. Hay otro que se llamaba Sama There was another one by the name of Sama. y la historia de Sama es interesante. And the story of Sama is very interesting. Nosotros la encontramos ahí en los versículos 11 al 12. We find it in the verses of chapter 23, verse 11 Vamos a to ver, se la 12. voy a leer. So let's go ahead and let me read it. Escuche qué dice la Biblia de este hombre. So go ahead and listen to what the word says about Shammah. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿Y qué había pasado con el pueblo? Escuche esto. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Next to him was Shammah, son of Egri, in Harit. He, the Philistines, were banded together at the place where the field was full of lentils. The Israelite troops had fled from them. ¿Qué hizo Sama? What did Shammah do? Luchó por lo que era
de él. He fought for what was his. ¿Cuál es el principio que podemos aprender aquí? What is the principle that we can learn here? Es que nosotros debemos de luchar por lo que Dios nos ha dado. Is that we need to fight for what the Lord has given to Así us. como lo hizo Sama. The same way that Shammah did. Él luchó por lo que era de él. He fought for what was his. En otras palabras, peleó por lo que le pertenecía. He fought for what belonged to him. Estos versículos nos hablan These verses speak to us que tenían un terreno that they had a certain place, y en ese terreno that within that land, habían trabajado, they had worked the land, habían plantado. they had planted within the land. No sé cuánto les había costado plantar. I don't know how hard it had been for them to plant. Y tenían allí lentejas listas para cosechar. And they had lentils there ready to be Y harvested. vinieron los filisteos And then the Philistines came y le dijeron, and they went ahead and told them, hey, esa tierra es nuestra, is that the land is ours porque nosotros somos más. because we are more people than you are. ¿Cuántas veces ha venido el diablo a decirle al creyente, hey, eso que tienes me pertenece? How many times has the enemy come to a Christian believer and says, hey, that you have, it belongs to me. Eso es mío. That is mine. ¿Cuántas veces? How many times? Quizás muchas veces. Possibly many times. Ha venido a robarlo los hijos. They have come to take our children. Algunos se los ha llevado. Some of our children are gone. Y eso es lo que Dios nos ha dado, una familia. And that's what God gave to us, our family. Pero el diablo ha venido y los ha robado. But the devil has come and he has stolen them. Se los ha llevado y ha hecho lo que él ha querido con ellos. He has taken them and done everything he's wanted with them. Así vinieron los filisteos con Sama. And that is the same way that the Philistines came against Shammah. ¡Ey, ese terreno nos pertenece! Hey, that territory, that land belongs to us. Esas lentejas que has plantado son nuestras. Those lentils that you are harvesting belong to us. ¿Qué hizo Sama? So then what did Shammah do? ¿Corrió igual que los otros israelitas? So did he No. run away just like the rest of the Israelites? No. Él se paró So he went ahead and stood there en medio del terreno de lentejas. in the middle of the land full of lentils. Eso significa, hermano, That means que este hombre that this man, defendió lo que Dios le había entregado. he defended what God had given to him. Nosotros también debemos de pelear por lo que Dios nos ha entregado. We also need to fight for what God has given to Debemos us. de pelear por nuestra familia. We need to fight for our Debemos de families. pelear por la salud. We need to fight for our good Debemos health. de pelear por nuestras finanzas. We need to fight for our Debemos de finances. pelear por nuestros hijos. We need to fight for our children. Por nuestros matrimonios. We need to fight for our Debemos marriages. pelear por todo aquello que Dios nos ha entregado. We need to fight for everything that God has given to us. El pueblo huyó, pero Sama se quedó parado en medio del campo de lenteja y The dijo, people of Israel fled, but then Shammah stood there to defend his de territory. aquí nadie me va a mover. He said, nobody's going to move me from this place. Y se paró en medio del campo de lentejas con su espada. And he stood in the middle of the territory full of lentils and with his sword in his hand. Eso debemos de hacer nosotros, pararnos en medio. Well, that's what we need to do. We need to stand in the middle Cuando el enemigo quiera arrebatarle su salud, when the enemy wants to take your health. usted dígale, de aquí no me vas a sacar nada. And you need to tell him, from here, you're not going to take anything. Cuando el enemigo le quiera robar su finanza, usted se para enfrente y dice, aquí no te vas a llevar nada. When he wants to take your finances, you need to stand up and say, no, you're not going to take anything. Cuando le quiera robar sus hijos, usted diga, de aquí no sale ninguno si no es con la voluntad de Dios. And you need to stand your ground and say, no children gets out of this house unless it's with the will of God. Y haga lo que hizo Sama, agarró su espada. So go ahead and do what Samuel did. He grabbed his sword. Agarre usted su Biblia, diga, So go ahead and grab your Bible and say, por el poder que me da esta palabra, for the power that this Bible word gives to me, ninguno de mis hijos se perderá. none of my children are going to be Nadie destroyed. me tocará la salud. Nobody's going to touch my health. Nadie tocará mi matrimonio. Nobody's going to touch my marriage. Pero, hermano, muchas veces nosotros hasta la Biblia perdemos. ¿Dónde la But many of us, sometimes we even lose our Bibles. We don't know where our Bible is.
En todo lo que la buscamos, el enemigo viene y dice, va fuera de aquí. By the end time that you start looking for your Bible, the devil kicks you out. Pero hermano, el principio está ahí. the Debemos principle's there. defender lo que Dios nos ha dado. We need to defend what God has given ¿Cuántos to van a us. defender lo que Dios les ha entregado? Come on, how many are going to defend what God has Diga given to conmigo, you? yo defenderé como Sama, pastor. Come on, say it with me. Pastor, I'm going to defend it like Pero de Sama verdad, did. hermano, yo defenderé lo que Dios me ha entregado. Come on, say it with me, church. I'm going to defend what God has given to me. Mire, hermanos, el enemigo no está jugando a las escondidas. You know, the enemy is not playing hide and seek. El diablo no está tratando de jugar a si somos cristianos o no. Él viene, dice la Biblia, a matar, a destruir y a robar. The enemy is not playing around with us. He's here to hurt, kill, and steal. Y si nosotros somos flojos en Dios, And if we are weak in the Lord, nos va a robar. then he's going to steal something. Pero ¿sabe qué? But you know what? En Cristo In Christ, somos más we are more. vencedores. Come on, say it, church. We're En Él more. tenemos autoridad. We have authority within us. No es la autoridad nuestra, hermano, no es. It is not my authority. Si fuera en nuestra autoridad, mire, el diablo, no, sentado, riéndose a carcajadas. If it was our own authority, he'd be there laughing the devil about Pero us. la autoridad que nosotros tenemos But the authority that we have es la autoridad que Jesucristo nos ha dado. is the authority that Jesus Christ has given Así to que us. la autoridad con la cual nosotros tenemos que enfrentar al enemigo es con la autoridad que Dios nos ha dado. So we need to confront the enemy with the authority that God has given to us. Dios nos ha dado esa autoridad. God has given us that authority. Dígale a su hermano, Dios te ha dado autoridad. Come on, tell your neighbor, God has given you that authority. Aunque algunos no me lo crean, dice, yo tendré autoridad. Maybe some of you don't believe, but Si yes. usted es un creyente, usted tiene autoridad. If you're a Christian believer, you have authority Eso es lo in que dice Christ. la Biblia. That's what the Bible says. Todo creyente en Cristo Jesús Every Christian believer in Jesus Christ tiene autoridad. has authority. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Cuando llega una enfermedad, When an illness comes, usted ore y si usted está enfermo, oye, en el nombre de Jesús, and if you're sick, go ahead and say, in the name of Jesus, esta cabeza se arregla. this head needs to get fixed. Yes, Tenemos that's autoridad, right. hermanos. We have authority. En el nombre de Jesús, a sus hijos, mire, en el nombre de Jesús se me tranquiliza. Go ahead and pray for your children and say, in the name of Jesus, child, be still. Usted tiene autoridad, hermano. You have authority. Use su autoridad. Use your authority. Cuando el enemigo le quiera robar sus finanzas, diga, en el nombre de Jesús, When the enemy wants to take your finances, say, in the name of Jesus, no me hará falta nada, es más, tendré más. I'm not going to need anything. I'm going to have enough. Porque en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, Come on, say it. In the name of Jesus, tenemos autoridad. I have authority. Defendamos, hermanos, lo que Dios nos ha dado. We need to defend what God has given to us. Defendamos la familia. Defend your families. Defendamos la salud con la autoridad que Cristo nos ha entregado. Defend the health that God has given you with the authority of Jesus Christ. Que seamos como Sama, So you need to be like que Shammah. se paró en el campo de lentejas He stood there in the middle of the land y resistió al enemigo. and he resisted the enemy. Cuando nosotros resistimos al enemigo, When we resist the enemy, ¿qué dice la Biblia? what does the Bible say? Él se queda ahí, Does the Bible say that the devil just stays there? se va. He leaves, he flees. Dice, resistí al enemigo It says, resist the enemy y huirá de vosotros. and he shall flee from you. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando What el do we- enemigo quiera venirnos a atacar? What do we need to do when the enemy wants to attack us? A traernos fracasos. When he wants to bring failures to our life? Resistir. You need to resist. Cuando el enemigo nos quiera robar, matar y destruir, When resistamos, hermano. the enemy wants to destroy, kill, and steal, resist. Porque el Señor te dice hoy a ti en esta tarde, Because the Lord tells you today, defiende lo que es tuyo. defend what is yours. Resiste al enemigo. Resist the enemy. Párate firme, te dice el Señor. The Bible says, stand firm. Que el enemigo no podrá contra ti. That the enemy is not going to be able to destroy you. El enemigo te podrá decir cosas.
The enemy could probably tell you a couple of things. te podrá insultar, It's possible that he can even insult you. te intentará controlar tu mente. He's going to try to control your mind. Pero si resistes, vencerás. But if you resist, you're going to go ahead and defeat him. Concluyo. And I come to an ending with this. Los que pasan del fracaso al éxito Those that go from failure to success son aquellos que dicen, are those that say, sí se puede. yes, it is possible. Cuando los demás digan, no se puede. When everyone else says, no, it's not possible. Los que pasan del fracaso al éxito Those that go from failure to success son aquellos que defienden lo que les pertenece. are those that defend what belongs to them. Todo aquello que Dios les ha entregado. Everything that God has given to them Son aquellos que se paran en medio are those that stand in the middle y comienzan a declarar la victoria que Cristo ya nos entregó. and start to declare the victory that God has Aquellos already que given. dicen, mi casa, Those that say, my house, salud, my health, mi familia, my mi family, economía my economy le pertenece a Cristo. belongs all to Christ. Dios es maravilloso, hermano. God is Y marvelous. Dios busca valientes And God is seeking for people who are courageous. que hoy en esta tarde le puedan decir al Señor, Today they can go ahead and tell the Lord, sí, Señor, a tu plan. yes, Lord, to your plan, I will Aquellos que do se it. atreven a hacer grandes cosas y a grandes desafíos. Those that take the challenge to do great things. Dios está buscando God is seeking. a aquellos hombres y aquellas mujeres He's looking for those women and those men que se dejan usar por Dios. that allow God to use them. ¿Serás tú uno de ellas? Are ¿De you ellos? one of them? ¿Serás tú? Are you one of them?